네, 안녕하세요. 법무법인 keumseong 랜디 대리라고 합니다. 네, 저번에 영상을 이어서 저희가 2부에서 다시 인사를 하게 되는데요. 이번에는 저희 타리간 변호사님과 같이 법무법인 keumseong 대표 변호사 한인동 대표님과 같이 함께 이 자리를 제가 모셔드렸는데요. 네, 안녕하세요, 대표님. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 네, 네. 혹시 대표님 저희 채널에 이렇게 처음 출연하게 되셨는데요. 혹시 그 간단하게 인사나 그 소감 한번 해주시겠어요? 네. 저 법무법인 keumseong의 대표를 맡고 있는 한인동 변호사입니다. 저희 법인에서 유튜브 채널을 개설해서 계속 이제 방송을 해오고 있었는데 저는 이번에 처음 출연을 하게 됐습니다. 구독자 여러분들 이렇게 만나 뵙게 돼서 반갑습니다. 네, 오늘 대표님 시간 내주셔서 너무 감사드리고요. 네, 오늘도 저희 1부에 이어서 우리가 인도네시아 한국 투자에 대해서 이렇게 얘기를 한번 해볼 건데요. 네, 그 전에 우리가 그 대표님께 한번 질문을 드리도록 하겠습니다. 네, 저희가 어떤 로펌인지 그리고 한번 그 대표님께서 직접 간단히 한번 소개해 주시고 그리고 인도네시아 센터까지 어떻게 이렇게 설립하게 되는 동기가 어떻게 되셨는지 한번 얘기해 주시겠어요? 네. 저 법무법인 keumseong은 2010년도에 설립해서 현재 인도네시아 변호사, 몽골 변호사를 포함해서 약 20명의 변호사가 근무하고 있고 스태프까지 포함하면 현재 약 50명의 직원이 근무를 하고 있습니다. keumseong의 대표적인 업무를 말씀을 드리면은 재개발, 재건축, 외국인 이민센터, 인도네시아 센터가 있습니다. 외국인 이민센터에는 중국, 베트남, 인도네시아를 포함해서 약 8개국의 직원들이 한국에 있는 외국인들을 대상으로 해서 출입국 업무, 산재 업무, 노임 업무, 소송 업무 등 다양한 서비스를 제공을 하고 있습니다. 제가 인도네시아 업무를 시작하게 된 그 계기는 인도네시아가 세계 4위의 인구 대국이고 GDP 규모가 한국과 비슷할 정도로 큰 나라이기 때문에 앞으로 발전 가능성이 높고 또 한국 기업들이 인도네시아에 관심을 가지고 있었기 때문입니다. 2015년도에 인도네시아 로컬 로펌과 업무 제휴를 하고 한국 변호사를 파견하였습니다. 그리고 2017년도에 인도네시아 변호사인 타리간 변호사를 영입을 하였습니다. 타리간 변호사는 한국 기업에 근무한 경험이 있어서 한국 문화라든가 한국인의 정서를 잘 이해하고 있는 사람입니다. 현재 한국에 있는 그 로펌 중에서 인도네시아 변호사가 근무하고 있는 로펌은 keumseong이 유일한 곳으로 알고 있습니다. 저희가 인도네시아 업무를 시작한 초기에는 이제 법률 자문을 주로 했는데 기업들이 법률 자문뿐만 아니고 비즈니스 컨설팅도 같이 해주기를 원해서 법률 자문과 비즈니스 컨설팅을 동시에 해주게 되었습니다. 현재 인도네시아 센터에는 각 분야의 전문가들이 전문가의 그 자문위원으로 위촉되어서 활동하고 있으며 인도네시아의 다양한 분야에 있는 단체들과 전문가들과 함께 네트워크를 구축하고 있습니다. 따라서 keumseong은 클라이언트에게 법률적인 조언뿐만 아니고 비즈니스 전략 및 솔루션을 아울러 제공하고 있습니다. 네, 좋습니다. 네, 지금까지 대표님께서 직접 설명해 주신 저희가 어떤 로펌인지 설명해 주셨는데요. 그럼 다음에는 제가 한번 타리간 변호사님께 한번 질문을 드리도록 하겠습니다. 네, 인도네시아와 한국 비즈니스 하는 데 있어서 그 문화 차이나 그 언어 장벽은 있을 수밖에 없잖아요. 그래서 이런 걸 극복하기 위해서 어떤 전략을 만드셨는지 한번 얘기해 주시겠어요? 네, 영어로 말씀드려도 하셔도 됩니다. Yes, thank you for the questions and also Mr. Ha available today discussing with us, introducing in our channel. I think it's very clear the original objective of establishing
the Indonesian Korean Business and Legal Center at keumseong is to help to bridge the gap, cultural gap and language gap between Indonesian and Korean. So it will help the business to do business more smoothly. So there are many, I think, efforts and strategy we do through the center. First, we have bilingual expert. I think this is very important to bridge the language. Now we have he's Indonesian, but many people think he's Korean. And he's Indonesian who speak Korean very at ease of native speaker. It's our team here, and also we have another expert, Mr. Park, who speak Indonesian as well, and I also speak for some Korean level, not so fluent. So I think we are working to bridge the language barrier. So any client can come to our office, can directly discuss with us about their problem. And then also we can deliver the answer directly them in the language they are familiar with. This is one thing we are. And then as we are Indonesian, we experience as Indonesian how the culture and how the attitude that we can help the client when they are dealing with the partner in Indonesia. And I have more than 25 years experience working with Korean. And then also we have another expert who are dispatched in Indonesia and work for many years. Then we can be a great help for our client when they are doing business in Indonesia. Another thing also we have to mention is that our physical presence. That we are probably the only law firm in Korea have an Indonesian lawyer physically, meaning that our client can directly consult with me here in Korea without having to go to Indonesia. And then also we have office in Jakarta. So if we have any client here, they just meet us here, and then if they have a problem in Indonesia, we can solve directly from here. We can manage our team, we can travel on behalf of our client. So in that case, then it will be easy for them. And then the third one, of course, in terms of a network. We have network in Indonesia, and then we already established connection there. So when any issues that comes here related to, let's say, the government institution, or if they partner there, we can connect them, and then we can represent the client easily. That's the kind of thing. 네, 좋습니다. 그러면은 지금까지 센터에서 근무를 하시면서 혹시 사건 중에 어떤 공유해주고 싶으신 성공 사례나 아니면 경험이 공유해주고 싶은 경험이 있으시면 한번 얘기해 주시겠어요? Yes, it's been 6 years. The center established here in keumseong. We have many clients we already serve, and there are many types, starting from establishment of a company, registration, and also closing the company. So from meaning that establishment to close, we have experience. Also, there are many clients asking us for review of the contract, and then also drafting the contract as well too, and asking for filing of their intellectual property, or the kind of work we have been doing, and also many asking us for just general advisory as well. How we help them, just give one example, that because of the, I would say, didn't know about the rule, then the investment could not go as expected. There was a client, I would say, a Korean investor who invested in Indonesia. They established PTA. So under Indonesian rule, that if you establish a company in Indonesia, then it will call PTPMA, or Foreign Investment Company.
As a foreign investment company, there is a minimum capital requirement. Minimum capital requirement that investors have to invest. In the past, there should be minimum 10 billion rupiah, and then paid up capital should be 25%. So we don't know how the client get advice, but they thought if they establish a company in Indonesia, that would be considered like local. And then if they establish another subsidiary company, then there will be no requirement for a minimum investment company, which is it was not correct. Even though a PTPMA established another company, then the minimum requirement for foreign investment is still applied. Meaning that a foreign investment, if indirectly established a grandchild company, then the minimum investment should apply. So because of unknowing that kind of fact, then the company originally intended to establish as a vehicle to invest in many other places and avoiding the minimum requirement. So the reality, finally the company can only invest in one company. They cannot invest in many other companies because of the minimum requirement. So for many years, this PTA has to do their obligation, have to pay the tax, have to pay for the management, have to pay the employee, and report the tax, and also report obligation to BKPM on a quarterly basis. So it became a headache for them. So when they came up to us, then we gave them advice and we restructured the business investment, and then we suggested to liquidate and dissolve this company. And then after considering some time, then they decided, and then we do restructure, including we liquidate, and finally the problem solved. Now they are directly invest in the grandchild company, and then we heard that the company is going smooth. And the kind of thing how we advise, then it's very important to know the rule before we are investing. Otherwise, then they may have facing the same problem. 네, 좋습니다. 네, 지금까지 저희가 그 타리간 변호사님 역할을 한번 얘기해 주셨는데요. 네, 그러면 마지막으로 이 영상을 마무리하기 전에 마지막으로 저희가 대표님께 한번 질문을 드리도록 하겠습니다. 네, 한국과 인도네시아 비즈니스 시장에 대해서 혹시 앞으로 어떤 비전을 가지고 계시는지 궁금한데요. 그래서 한번 얘기해 주시겠어요? 아까 말씀드렸지만은 금성은 인도네시아와 관련해서 8년의 경험이 있고 다양한 네트워크를 가지고 있습니다. 앞으로 한국과 인도네시아 간의 교류는 점점 더 많아질 거고 또 양국 간의 비즈니스도 계속 더 확대될 것으로 예상을 하고 있습니다. 금성은 인도네시아에서 활동하고 있는 한국 기업 그리고 한국에 관심 있는 인도네시아 기업들을 대상으로 종합적인 솔루션을 제공하는 신뢰받는 로펌으로 성장하기를 희망하고 있습니다. 앞으로 한국과 인도네시아 양국의 기업들이 성장하고 발전하는 데 도움이 되기를 바랍니다. 네, 좋습니다. 네, 오늘 이렇게 저희가 대표 변호사님과 함께 타리간 변호사님과 함께 시간을 한번 보냈는데요. 네, 여러분들에게 도움이 되시면 좋겠고 또 여러분들에게 만약에 질문이나 문의사항이 있으시면은 저희 댓글이나 이메일에 보내주시면은 저희가 이런 식으로 영상을 통해서 한번 답변을 드리도록 하겠습니다. 그리고 말씀드리다시피 만약에 구독자분들이 직접 타리간 변호사님과 함께 상담을 받고 싶으시면은 언제든지 저희 연락을 하셔서 상담을 하시면 되겠습니다. 네, 그럼 이번 영상을 여기까지 마무리를 하겠습니다. 다음 영상에 다시 인사드리도록 하겠습니다. 고맙습니다.